ఓకే. నేను మొన్న సబ్‌స్ట్రింగ్ చెప్తున్నా కదా! సో, break expression substring. So see, so we need to use the plus symbol here. Plus symbol in the sense matching this condition and any other condition. This should be matched and remaining also should match. If you remove this, okay. So I'm just give you the one so that you'll get the first names. Okay. If I remove the plus, you'll get all. Okay, all names. See. So starting letter will be there. So what I am giving here, starting should be not equal to space. 1 second, not equal to or see inside you give the cap symbol except ABC. I mean in the sense not equal to space. Space should be not available. Okay, so it will give the all first letters. If you give plus symbol, so it will give the full names. See plus in the sense you can see any character or any number satisfying previous condition. Okay, 0 to 9 plus in the sense 0 to 9 should be there and any other conditions. Remember this. Okay, so if now you are getting only one word in this letter, I mean in this string. So if you want to second word, you can just give the second here. See, the second word will come. If you have any third word, you'll get the third. If you give the third also, you'll get the third word. But now still it is only one. Okay, for example, you can take any word manually. So okay, 2 will get. If you give 3 here, so you'll get 3. So if you want to read three words, you can do simply like this. This you can give 2, and you can give 3. Okay, here it should be 1. Okay, if you want to split 3 words, it is easily to split. How are we doing previously? We are using in-string and substring method, right? Yes. If you use regexp, it is easy to split. Okay, and let's take any other example. I'll give like 1 second, Ashok. Just I'll tell you one more thing. If it is working or not, we'll see. Okay, I'm giving underscore character. Okay, I'll give here underscore not equal to underscore. Okay, still we are working. I mean it's working. Chep Ashok. మెయిల్ ఐడిలో @ అట్లా సెపరేట్ దీంట్లో కూడా ఇచ్చేయచ్చు. Let's try.
if you have any email, so abc@123.com. Okay, we need at the date, but I don't know whether it is okay. Let's run this one. It will come abc. You give a dot here also, it will come. After dot com and dot, it will come. Maybe we need to give some other also here at the date and between. Check it once, huh? Try the different options. Okay, na? So wherever you are giving not equal to, from that onwards you are getting, okay? But here, oh, this is second. If you want here, second example, after that word, you can see. Okay. Here, if you give the 2, you will get the 123.com. But we need to remove this dot, right? From here it will come. Let's give dot also here. What will happen? We'll see. Okay. ABC 123 come. So remember these syntaxes. Maybe by heart this better. Okay, now if anyone gives you want to split these words, then you can use this syntax. And remember this one also. This is also very important. అన్న ఒక చిన్న డౌట్. అది అట్ ద రేట్ ఇచ్చాం కదా! అది అంటే అది కౌంట్ చేసిందా? అది రిమూవ్ చేసిందా? ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే అది కౌంట్ ఇక్కడ చేయకూడదని. ఇక్కడ నుంచి ఇది వద్దని, ఇక్కడ నుంచి వద్దని చెప్పేసి, అంటే ఏదైతే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఇది వద్దు, ఈ క్యాప్ సింబల్ వచ్చేసి నాట్ ఈక్వల్ అని ఇప్పుడు నేను ఇచ్చాను కదా పైన డేటా. సో క్యాప్ ఆఫ్ ఏదైతే మీరు లోపల ఇచ్చారో అది వద్దు అని చెప్పేసి, ఎక్సెప్ట్ ఏబిసి. ఓకే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాము, స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ అకరెన్స్ అని ఇచ్చాం. ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్ అది వద్దో అక్కడ తీసుకోమంటే ఫస్ట్ తీసుకుంటది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము, ఎర్త్ డేట్ నుంచి కాకుండా అండ్ డాట్ నుంచి కాకుండా సెకండ్ అకరెన్స్. ఓకే. సో అంటే 1 ఎందుకు ఇస్తామంటే 1 ఫస్ట్ అక్కడ 1 అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషనా? స్టార్టింగ్ నుంచి రావాలని చెప్పేసి. ఓకే. ఓకేనా? సెకండ్ అకరెన్స్ ఇక్కడ కూడా సెకండ్ అకరెన్స్ ఇచ్చాం. డాట్ ఇచ్చేసాం. సెకండ్ డాట్ ముందంటే ఇది కదా. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 1 ఇచ్చాను అనుకో, ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ అకరెన్స్ అంటే ఇది 1 2 3 వస్తది. abc@123 వస్తుంది. అంటే డాట్ ముందేదే కదా. అవును. డాట్ ముందు ఉండేది అంత వస్తుంది. ఇక్కడ సెకండ్ అకరెన్స్ ఇస్తే డాట్ తర్వాత ఉండేది వస్తుంది. ఓకే. సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా చేయొచ్చు, బట్ చాలా తెలుసుకోవాలన్నమాట. అంటే కరెక్ట్గా రాయడం, కోడింగ్ అనేది కోడింగ్ చాలా ఎక్కువ. కరెక్ట్గా రాయగలిగితే చాలా వస్తాయి మనకు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఎనీ డౌట్స్? ఓకే.
దెన్ రెగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కౌంట్ కూడా ఉందనుకుంటా. ఇన్ స్ట్రింగ్ రెగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమేమి చెప్పాం మనం? రెగ్ రీప్లేస్, లైక్ రెగ్ రీప్లేస్ చెప్పాను, రెగ్యులేషన్ లైట్ పెట్టాను. ఓకే, సో రెగ్ సబ్స్ట్రింగ్ చెప్పాను. ఇంకా రెగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కౌంట్ ఉందా? లెట్స్ సీ. సెలెక్ట్ ఉందో లేదో కౌంట్. ఓకే, ఇక్కడ దాకిద్దాం. ఎర్త్ రేట్ లేకుండా ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకే, సో మీరు ఏదైతే ఇస్తున్నారో అది కాకుండా ఎన్ని ఉన్నాయి చూడొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మీరు కౌంట్ చేసుకోవాలంటే. సో ఇక్కడ ఎర్త్ రేట్ ఇస్తే విల్ గెట్ ఓన్లీ 1. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కౌంట్ ఎనీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలు ఎన్ని ఉన్నాయి, యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ కౌంట్ హియర్ లైక్ దిస్. 1 ఏ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇఫ్ ఎనీ వన్ గివెన్ ద స్ట్రింగ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్, నేను ఇంతకుముందు నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ కనుక్కోవడానికి ఒకటి చెప్పాను, ఏంటది? రీప్లేస్ వాడేసి కౌంట్ లెంగ్త్ తీసుకుని మైనస్ చేసాం కదా. అవునవును. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మర్చిపోతున్నారండి. సో ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో ఏలు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలంటే రీప్లేస్ ఆఫ్ ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ లెంగ్త్ కనుక్కుంటాం కదా దీనికి. లెంగ్త్ జీటీ లెంగ్త్ మైనస్ ఓకే, ఇక్కడ అట్లా 1 వచ్చింది. సింపుల్ రికరెక్షన్ కౌంట్ 1, సేమ్ 1 వచ్చింది. ఓకే, ఏదైనా సైంతే. సో రెగ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో యూ కెన్ గెట్ ద కౌంట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ గివెన్ ప్యాటర్న్. ఇఫ్ యూ గివ్ ఏబిసి, it will give the count of ABC 3 4. Okay, C also here, right? So you'll get 4 count. Character wise, this is character wise. ఫోర్ ఎలాగన్నా? ABC, ఇక్కడ C ఉంది కదా, ఇక్కడ C ఉంది, ABC 3 + 4. ఓకే ఓకే. సో A ఒకసారి ఉంది, B ఒకసారి ఉంది, C 2 times ఉంది కదా, మొత్తం 4 కౌంట్. సో మీరు ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చారో అవి ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయో ఇక్కడ కౌంట్ చేసి చెప్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ చెప్పండి. విల్ సెలెక్ట్ reg expression of count. ఇక్కడ చెప్పండి, ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ చెప్పండి. సో లేకుంటే వెల్కమ్ టు బెంగళూరు తీసుకునేనా? తీసుకో. వెల్కమ్ టు బెంగళూరు. దీంట్లో ఏమున్నాయి, ఏం కౌంట్ చేద్దాం? స్పేస్ ఓ కౌంట్ చేద్దామా? ఓకే, మిస్సింగ్
Why Double. we are getting double quotes? Okay. So 3, 1, 2, 3. Okay. ఓకే. ఓ లేకుండా ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోవాలంటే జస్ట్ క్యాప్ సింబల్. ఓకే. 17 ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఐ థింక్ ఇవే ఉన్నాయి అనుకుంటా రిగ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో. ఇంకేమైనా ఉన్నాయేమో చూస్తాను నేను. బట్ ఇవైతే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండర్ స్కోర్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఏది కావాలంటే అది. ఇఫ్ యూ గివ్ అండర్ స్కోర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి అంటే ఇది ఇప్పుడు క్యాప్ ఇస్తే అండర్ స్కోర్ కాకుండా అని క్యాప్ తీసేస్తే అండర్ స్కోర్ ఎన్ అని అంతే. 2 ఉన్నాయి. ఏ ప్యాటర్న్ ఇస్తే అది. ఓకేనా? అట్లా కాకుండా నాకు దీంతో పాటు ఏలు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ రెండు కలిపి ఎన్ని ఉన్నాయో కావాలా. ఓకే. సో 4 అంటే 2 అండర్ స్కోర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 ఏలు ఉన్నాయి, 4 వచ్చినాయి. ఓకేనా? అంటే అది ఒక వర్డ్ గా తీసుకోదు, ఒక క్యారెక్టర్ సింగిల్ గా ఇది తీసుకుంటది. క్యారెక్టర్స్ అని తీసుకుంటారు. మీరు ఏది ఇచ్చినా సరే క్యారెక్టర్ గాని తీసుకుంటారు. ఓకే. మేబీ కోడ్స్ పెట్టిద్దాం ఆగు. లెట్స్ సీ విత్ ఇక్కడ ఏబిసి ఉంది కదా. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. సో ఇది క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్. అట్లా కాకుండా మీకు ఓన్లీ ఏబిసినే కావాలనుకో బ్రాకెట్లు తీసేయండి. ఓకేనా? ఏబిసి ఇది ఇస్తే విల్ గెట్ సి ఓన్లీ 1 కౌంట్. సో మీరు బ్రాకెట్స్ పెట్టారంటే స్క్వేర్ ఇక్కడ చూడండి, నేను మర్చిపోయాను చెప్పడం. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టారంటే మీరు అది దాంట్లో ఉండి క్యారెక్టర్ లా తీసుకుంటుందని. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. సో మీకు అది ఒక్కడ వర్డ్ ఒకటే కావాలంటే డైరెక్ట్ సింగిల్ కోడ్స్ పెట్టిన అదే సింగిల్ కోడ్స్ పెట్టేస్తే డైరెక్ట్ వస్తుంది. సేమ్ ప్యాటర్న్ ఎంత ఉంటే అంత వస్తుంది. క్లియర్? ఇది ఏ డేటాబేస్ కైనా వర్క్ అవుతుందా? ఓన్లీ రెగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ డేటాబేస్ అంటే ఏమో అదర్ డేటాబేస్ నేను వర్క్ చేయలేదు, అంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయలేదు. ఓకే. ఉంది, ఈవెన్ రెడ్ షిఫ్ట్ లో కూడా ఉంది రెగ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే. ఇన్ఫర్మాటికాలో కూడా ఉంది రెగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది. అన్ని చోట్ల ఉంటుంది నాకు. ఎస్, అన్ని చోట్ల ఉంటుంది. బట్ సింటాక్స్ ఏమైనా క్వైట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, అంటే కొంచెం తేడా ఉంటుందేమో కానీ బట్ రెగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అన్నిట్లో ఉంది. సరే. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, డౌట్స్ ఏం లేకుంటే నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ ద సీక్వెన్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ ఏ సీక్వెన్స్ any table or any other than that, we can use a sequence transformation, sequence object in the Oracle. Okay, no? So for example, if you are loading into data, you want to get a sequence number wise, then you can use a sequence. Syntax is just create sequence, start with 1, okay, increment by 1. Okay, so this is the syntax. Let's see, we need to give the end value, invalid sequence name. Okay, sequence name we need to give a sequence and seq underscore
సమ్ ఏబిసి కౌంట్ కోసమే కదా. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. Okay, so sequence created. Okay, you can see the sequence also here. See, table, views, indexes. Okay, package process, PL SQL functions also comes under that. So somewhere you can see MATLAB view separate. If you want to see MATLAB view, here it should be. Okay, sequence. See, our sequence created. So if you're not giving any max value, it will take a default value. Okay, if you give, you can give the max value also here. Let me, okay, drop sequence, drop sequence ABC. Okay, sequence drop. Here we can give max value like 100. I can give just 100. Okay, max value or max values. Maybe you should not. Okay, sequence created. If you refresh this, you can see max value 100, minimum value 1, increment by 1, circle flag no, I mean after circle you can give these all parameters. Okay, or you can change it here, edit, and అంటే directly మనం టేబుల్ కి అసైన్ చేస్తామా ఇది? అంటే టేబుల్ ఒక్కో టేబుల్ నేమ్ తో క్రియేట్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా ఎక్కడ వాడతాం అంటే సో వీఆర్ లోడింగ్ డేటా ఇన్ ఇన్ఫర్మాటికా, రైట్? Maybe we are loading with the different mappings. In that case, we can use single sequence in all mapping so that the sequence will not change. ఓకేనా? సో మల్టిపుల్ మ్యాపింగ్ నుంచి సేమ్ టేబుల్ లోడ్ అవుతుంటే, సో ప్రతిసారి అక్కడ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ వాడితే ఏమవుతుంది? అది ఇన్ఫర్మాటిక్ కదా, మీకు తెలియదు. సో అంటే అక్కడ వచ్చేసి అట్లా వాడితే ఏమవుతుందంటే వేరే వేరే నెంబర్స్ వస్తాయి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? డూప్లికేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ యూజ్ సింగిల్ సీక్వెన్స్, యూ విల్ గెట్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఫర్ ఆల్ రికార్డ్. ఓకే, నేను చెప్తానులే, అది అక్కడ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ సీక్వెన్స్ జనరేటర్, సీక్వెన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉందో సేమ్ అది కూడా ఇన్ఫర్మాటిక్ సీక్వెన్స్ జనరేటర్ అలాగే ఉంటుంది. బట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ టు ఎలిమినేట్ ద డూప్లికేట్స్. Okay, if you want to see the value, okay, just select seq sequence dot next value. I think next value from dual. Okay, this is one. Then if you run it will be 2. Again you run it will be 3. So మీరు select statement run చేసినా కూడా ఇది చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. Okay, then you can see if you refresh this, here also it will be changed. Last number is 21, minimum value, maximum value, cache size. ఓకే, ఇది చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. ఓకే, 2021 ఉంది కదా, విల్ సి 6 7 8. ఏమో నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వద్దు అనుకుంటా. లేటెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో మీరు ఎక్కడ చూడొచ్చు దీంట్లో. ఓకే, లెట్స్ క్లోజ్ దిస్, రీఓపెన్.
ఇది లాస్ట్ నెంబరు, బట్ ఇక్కడ ఎందుకు 21 వస్తుంది? Let's change it to 21 or 22. We'll see. See, it is incrementing by 20. Okay, if it is 21, then it will go to 41. Because cache size is 20, right? It's adding 20. Okay, clear sequence? ఎక్కడైనా మీరు సీక్వెన్స్ కాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు యూస్ లైక్ దిస్. ఈవెన్ ఇన్సర్ట్లో కూడా సేమ్ వాల్యూ పెట్టుకోవచ్చు. ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, ఎనీవేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ యూస్ దిస్. ఎనీ డౌట్స్? కానీ అది ఎలా యూస్ చేయాలనేసి ఒక డౌట్ అంతే అన్న. అంటే టేబుల్ కి ఎట్లా అసైన్ చేస్తాము? టేబుల్కి ఏం అసైన్ చేసేది ఏం లేంగా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సీక్వెన్స్ నేమ్ ఇస్తున్నాం కదా, సీక్వెన్స్ నేమ్ ఇస్తూ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తాం. ఆ టేబుల్కి ఎప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా డేటాని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ వేరే కాలం అనేది క్రియేట్ అవుతుందా టేబుల్లో? అంటే ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ, నీకు అర్థమైనట్లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఏమేమి టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇక్కడ నెంబర్ ఉంది కదా. ఓకే, విల్ సీ. సీక్వెన్స్ నేమ్ వచ్చేసి సీక్వెన్స్ స్టూడెంట్ అని ఇద్దాం. స్టూడెంట్. ఓకే, స్టూడెంట్ ఇంక్రిమెంట్ బై 1, మ్యాక్స్ వాల్యూ 100. క్రియేట్. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్, అంతేనా? సి స్టూడెంట్, STUDENT, ఓకే. ఇక్కడ వాల్యూస్ అని ఇస్తాం కదా. సో వాల్యూస్లో ఫస్ట్ ఏముంది మనకు? నేమ్ ఉంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెంబర్ కదా ఫస్ట్ ఉండేది, నెంబర్ నేమ్. సో నెంబర్ బదులు మనం ఇది ఇస్తాం అనమాట. సో ఆ కాలం బదులు ఇది ఇస్తాము. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ సీక్వెన్స్ స్టూడెంట్ కామా నేమ్ వచ్చేసి సమ్ ఏబిసి. నెక్స్ట్ 2 కాలమ్స్ ఏమున్నాయి? మార్క్స్, డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, మార్క్స్ సమ్ 20 మార్క్స్, సమ్ డి డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ ఏబిసి 1, 2, ఇక్కడ 40, ఇక్కడ D1, ఇక్కడ D2, ఇక్కడ BCD, ఇక్కడ 30, కామా మిస్సింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము? నెంబర్ బదులు డైరెక్ట్ సీక్వెన్స్ని ఇచ్చేస్తున్నాము. సో ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ దిస్, ఓకే, ఇన్వాలిడ్ నెంబర్, మార్క్స్ నెంబరే కదా, కాలమ్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నెంబర్. ఓకే, సో 1, 1, 1, మేబీ 2, 2. Quotation with Yes.
Primary key violated. What is the primary key here? Constraints. So foreign key relationship on it. Okay. So for now I'm just dropping this. Okay. Disable. Okay, disable చేశాను. Let's run this. Still, otherwise we can give this department ఒకటే కదా. ఇదేమి డిజేబుల్ ఎనేబుల్ అని ఉంది, డిజేబుల్ కాలేదా? ట్వంటీ ఇద్దాంలే అన్నిట్లో, సింపుల్ సరిపోతుంది. 20. Okay, so I'm just giving that avoid the duplicate issue. Okay, one row inserted. Let's see the data. So 5 అంటే 5 times రన్ అయిపోయినట్టుంది. అది ప్రతిసారి రన్ అయిపోయిన ప్రతిసారి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నేను విల్ రన్ ద సెకండ్ రన్. Second row inserted. 6 ABC12. Then we'll start record. Okay. So instead of giving the numbers, we can give the sequence so that it will give the sequence values. ఓకే. అర్థమైందా? Okay. Next we'll go with the indexes. Okay, if you create a primary key, automatically it will create a unique index. ఓకే, మనం ప్రైమరీ కీ దేంట్లో క్రియేట్ చేస్తాం, కాలేజీలో క్రియేట్ చేసాం కదా. సో constraints. So primary key, if you see indexes are also, see prime unique index already created. So unique index in the sense there is no duplicate values. ఓకేనా? ప్రైమరీ కీలో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉంటాయా? ఉండవన్నా. డూప్లికేట్స్ ఉండవు, నల్ ఉండవు. సో బట్ యూనిక్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ మీకు యూ కెన్ క్రియేట్ యూనిక్ ఇండెక్స్ ఆన్ యూనిక్ కాలం. ఓకేనా? సో ప్రైమరీకి క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యూనిక్ ఇండెక్స్ ఆన్ ఎనీ కాలం యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు దేంట్లో ఉంది, ఇది కాలేజ్లో ఉంది కదా. Select star from college. What are the columns we have? Index then pin on the department ID. Okay, where department ID is equal to 20. Okay, you need to run the explain plan. See, మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్లాన్ రన్ చేస్తారో ఇక్కడికి వచ్చేసి యూ కెన్ సీ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ యు ఆర్ కాలింగ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ XML, ఇగ్నోర్ ఇట్. సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ ఇండెక్స్ ఉంది. సో ఇండెక్స్ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఇండెక్స్ నేమ్. ఇఫ్ యూ గివ్ ఏ where class on index column, it automatically take the unique scan and it will take index row ID. Okay, index వర్క్ అవుతుందో లేదో చూడాలంటే if you create index and if it is working or not, you can see using explain plan.
If you create a primary key, automatically it will create a indexes. Backend unique index will create. Okay. If you want to create an index, a unique index, just create unique index. Index. Index name. Okay. దీని మీద క్రియేట్ చేద్దాం. ఏ టేబుల్ ఉంది? కస్టమర్. Okay, cust ID we can create it, right? We can create a customer cust ID. Index name is equal to cust ID x. Okay. On customer cust ID, right? So this is created. If you select this table, let me drop. I'll show you how it is. Drop index. So this is the drop syntax. Okay, table drop. Let me run select star from customer where cust ID is equal to 2. Okay, you have data. If you run the explain plan, see this option is full. I mean it's doing a full table scan. Okay, now table access to customer full table. Let me create an index. Create an index. So index created. Let's run now. See. Okay, unique scan index by options by index row ID. So index will have a row ID. Based on that it will come. Clear? Like that we have multiple indexes: non-unique index, bit tree, bitmap, composite, function based, cluster index. Let's go one by one. So if you have, if you have unique data in that column, you can go with the unique index. If you don't have any unique data, then you can go with the non-unique index. So non-unique will allows the duplicates also. Okay, for non-unique index, you can just create index. Okay, index name. Student లో ఉంది కదా, student. Let's take this. Let's take department ID foreign key. No? Okay, let's take this. Student index. Okay, on C underscore student of. Okay. So index created. So this is unique index. Unique index. This is non-unique.
Okay, so but unique index, you need to mention unique index. For non-unique index, you don't need to mention anything. You just create an index. Okay, so student department ID. Select star from C student where department is equal to సో నాన్ యూనిక్ ఇండెక్స్ మన దాంట్లో సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఓకేనా, సో ఎందుకంటే ఇది ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్కి వెళ్ళింది చూడండి. సో రియల్ టైంలో అయితే మీకు ఖచ్చితంగా చూపిస్తుంది. యూనిక్ ఇండెక్స్ అయితే వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ. నేను ప్రీవియస్గా కూడా చెక్ చేశాను. బట్ ఈ క్రియేట్ చేయడం అయితే ఇలా. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి B3 ఇండెక్స్. ఓకే, B3 ఇండెక్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫాల్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ ఇన్ ఆర్కిల్. సో మీరు ఒక ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ B3 ఇండెక్స్. మీరు జస్ట్ చెప్పండి. ఓకేనా, సో యూనిక్ ఇండెక్స్, నాన్ యూనిక్ ఇండెక్స్, B3 ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్. లెట్ మీ నోట్ డౌన్ సమ్వేర్. బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్. ఓకే, కాంపోజిట్ ఇండెక్స్. Composite index, then function based index, then cluster index. Okay, B3 is default. అప్పుడు దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? 1 సెకండ్. క్రియేట్, let me give you non unique. Okay, non-unique index, bitmap, B3 indexes, both are same it seems. Okay, non-unique. Okay, non-unique. No. సరే నేను చూస్తాను లేదు. సో బిట్ మ్యాప్, బిట్రీకి వచ్చేసి సేమ్ ఇండెక్స్ అనమాట. అంటే ఏం నేమ్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ బిట్ ఇండెక్స్. ఇది డిఫాల్ట్. రిమెంబర్, బిట్రీ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఎ డిఫాల్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ ఆర్కిల్. ఇఫ్ యూ గివ్ ఇండెక్స్, జస్ట్ ఇండెక్స్ నేమ్ ఆన్ కాలమ్, ఇట్ విల్ టేక్ ఏ, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ బిట్రీ ఇండెక్స్. ఓకే, సో ఇట్ కార్డినాలిటీ అంటే తెలుసా? వాట్ ఈస్ కార్డినాలిటీ? సో డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉంటే, ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ కాలమ్ నేమ్, if you getting the more number of values, then we can go with the B3 index. If you have less number of unique record, అంటే డూప్లికేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటే, then we can go with the bitmap index. Okay, so create index, create bitmap index. Okay, let me drop this. మీకు ఏ కాలం మీద కావాలంటే ఆ కాలం మీద you can. Oh, this feature is bitmap index. Okay, we don't have a access to create a bitmap index, low cardinality columns. Okay, but in real time you can create it. ఎక్కడైతే తక్కువ యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయో యూ కెన్ క్రియేట్ దే. కాంపోజిట్ ఇండెక్స్ అంటే, కాంపోజిట్ కి అంటే ఏంటి?
What is composite key? What is primary key? Unique values. Primary key will not allow the duplicates and nulls. Primary key can create only one column. If you are creating more than one column, we can call it as a composite key. Okay, no? So same way we can create an index based on 2 or 3 columns, more than 2 columns. Okay, for example, you can take employee ID, create create index emp idx. Okay, emp idx on employees. Okay, employee id comma email. Okay, it's created. You can just select it. Select star from employees where okay, I'll take this and this. Okay, where so we are creating employee ID and email, right? So in the same format we can give employee ID is equal to 100 and email is equal to yes king. Okay, if you see this, see index range scan, మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో దాని మీద range scan చేస్తుంది. Now tell me, if I am giving only one column, will it go to this index or other index? I mean full table scan. We are created index based on 2 columns. If I give only one column in the where class, will it go to the same index or it will go to the full table scan? మనం ఎంప్లాయీ ఐడి ఈమెయిల్ మీద ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఇఫ్ యూ గివ్ వన్ క్లాస్ ఐ మీన్ వన్ కాలమ్ ఇన్ వేర్ క్లాస్, ఒక కాలమే వేర్ క్లాస్లో ఇస్తే ఈ ఇండెక్స్ యూజ్ అవుద్దా యూజ్ కాదా? సో యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ రన్ దిస్ ఆల్సో, సో ఇట్ విల్ గో టు ద సేమ్. రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, ఇండెక్స్లో అడుగుతారు. ఓకే, so if you see, if you have 2 or more columns in index, if you are using only one column in where class, it will go to the index or not? Okay, yes, answer is yes. If you are using one column or 2 column, 3 columns, it will go to that index only. So one more question, if you okay, if you are giving oppositely, like I'm giving the first name, first time email and second is employee ID. Now will it go to the same index or not? The answer is yes, it will go to the same. Interview adutaru how many types of indexes. So if you create a composite index on this table or something, so if you give the different way, will it go to index or not? ఓకే, ఏం ఎట్లా మార్చి ఇచ్చినా కూడా ఇండెక్స్లో ఉండే కాలమ్స్ అయితే ఖచ్చితంగా దాన్ని తీసుకుంటుంది. క్లియర్? ఓకే. ఓకే. ఫంక్షనల్ బేస్ ఇండెక్స్ నాకు సింటాక్స్ గుర్తులేదు. ఐ హ్యావ్ ఇట్ సమ్వేర్ అనుకుంటాం.
table schema, control of function. Okay, so if you create an index on any functions, it will be like this one. Okay, if you are creating any functions on this, I mean upper or lower, then it will go to, and this will create index. Table view does not exist. Okay. Okay, if you are giving any select star from employees where first name is equal to so we are not giving any upper or lower here. We'll see whether it is working or not. So it's going to full table scan. Okay, upper of STEV. See, if you give upper function, then it will go to the table scan. Without upper function, it's not. It's going to full table scan. Right? So it's going to full table scan. If you give upper function, it will go to the index scan. Any doubts? సో క్లస్టర్ ఇండెక్స్ అంటే అది క్లస్టర్ బేస్డ్ అంటే మనకు నోట్స్ ఉంటాయి కదా, నోట్ బేస్డ్ ఏదో ఇస్తారు, బట్ ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబర్, ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ వన్స్. క్లస్టర్ ఇండెక్స్. ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఉన్నాయా లేదా? ఎస్ సార్, నువ్వు చెప్పండి. సో ఇంకోటి వచ్చేసి హింట్స్ అని ఉంటాయి క్వరీ ట్యూనింగ్ అప్రోచ్లో. ఓకే, సో మీరు ఎక్కడైనా సరే క్వరీస్లో మీరు యూస్ చేసినా యూస్ చేయకపోయినా ఈ స్లాష్ పర్సెంట్ స్టారు ఇక్కడ ఏదైనా సమ్ ఆల్ రోస్ కానీ ఆల్ రోస్, ఓకే, మళ్ళీ ఇది ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా కాలమ్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్, Somewhere. ఓకే. సో నార్మల్గా మీరు ఎక్కడైనా ఇలా చూసారనుకోండి, ఇట్లా చూసారంటే హింట్స్ అని, సెలెక్ట్ క్వరీలో ఇలా చూస్తున్నారంటే హింట్స్ అనేది. ఓకేనా? హింట్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దాని మీద టూ ఇండెక్స్ ఏదైనా ఉంది, ఒక కాలం మీద 2 ఇండెక్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, దట్ టైమ్ ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఇండెక్స్ ఈస్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇఫ్ యూ గివ్ ద ఐ మీన్ ఏ ఇండెక్స్ ఇస్తే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందో యూ కెన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ చూస్ దట్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ హింట్స్ అనమాట. ఓకేనా? ఎక్కడైనా మీరు యూస్ చేయాలనుకుంటే ఇట్లా వాడచ్చు. ఇది మీకు అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుందేమో, బట్ ఇది ఎక్కడ అడగరు ఇంటర్వ్యూలో ఎక్కడ, బట్ రియల్ టైంలో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ దిస్, దట్ ఈస్ హింట్. ఓకేనా? ఆ క్వరీలో అది యూస్ చేయమని.
ఓకే. ఓకే. హింట్స్ ఎందుకు రిక్వైర్డ్ అంటే అదే నేను చెప్పాను కదా. సో if you have a same index on 2 columns, I mean it's not 2 columns, so 2 different indexes on same column, ఒకటి ఫంక్షన్ ఇండెక్స్ ఉండొచ్చు, ఇంకోటి నార్మల్ ఇండెక్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ ఫంక్షన్స్ దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఫంక్షన్ ఇండెక్స్. ఓకేనా, ఆ హింట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, సో అలాంటి వాటికి హింట్స్ అంటారు. హింట్స్ యూస్ చేయొచ్చు మీరు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో ఫార్? సో కనెక్ట్ చెప్తాం అనుకున్నా, కనెక్ట్ నాకు అంత క్లియర్ లేదు, బట్ ఐ విల్ గివ్ హై లెవెల్. ఓకే, సో కనెక్ట్ అండ్ లెవెల్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ హైరార్కీ క్వరీస్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you want sequence number, okay, so we can get the sequence number. So select level less 1 from dual, connect by level less than or equal to 100. Okay, you will get the sequence number. See, 101. Here if you give like level only, you'll get to 1 to 100. ఓకేనా, ఇది మీరు ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు, మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నా, ఇది జస్ట్ ఓన్లీ ఇంటర్వ్యూ పర్పసే. ఓకే, మీ నేమ్ ఉంది, మీ నేమ్ వచ్చేసి ఒక లైన్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెల్కమ్ ఉందనుకోండి, సెలెక్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్, ఓకే, వెల్కమ్ ఉంది, వెల్కమ్ లెవెల్ కామా 1, ఓకే, ఫ్రమ్ డ్యూయల్, ఓకే, కనెక్ట్ బై level less than or equal to length of welcome. ఓకే, సో ఇక్కడ లెంగ్త్ ఏమొస్తుంది, ఎంత లెంగ్త్ ఉంటే అంత వస్తుంది. ఇక్కడ లెవెల్ ఏమొస్తుంది, లెవెల్ 1 to 1 అట్లా ఒక రోలో వస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ సి వెల్కమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెలెక్ట్ reg expression of reg expression substring of welcome to Bangalore. ఓకే, ఇంకా మనం ఏమి ఇచ్చాం, స్పేస్ ఇచ్చాం ఇందాక. ఓకే, కోడ్స్ స్పేస్ నాట్ క్యాప్ ఆఫ్ స్పేస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్, ఓకే, ప్లస్ అక్కడేనా, కోడ్స్ లోపలే. ఓకే, కోడ్స్ లోపలే. తర్వాత 1,1 ఇచ్చాం కదా, సో 1, లెవెల్. ఓకే, ఫ్రమ్ డ్యూయల్ కనెక్ట్ బై level less than or equal to regexp
count ఇక్కడ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, స్పేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఎక్కడది? వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. ఓకే, మేబీ వీ నీడ్ టు యూస్ +1 హియర్. ఓకే, 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేసాము, ఫస్ట్ దాంట్లో ఒక్కొక్క లెటర్ని అంటే ఒక్కొక్క రోలో తెచ్చుకున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక్కొక్క వర్డ్ని ఒక్కొక్క రోలో తెచ్చుకున్నాం. ఓకే, ఇంత డీప్గా అడగరు, బట్ ఇన్ కేస్ అడిగితే మీరు, సో ఇదైతే రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య. ఈ క్వశ్చన్ అయితే రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నారు. ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఒక్క ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు అంతే. ఓకేనా? అటు ఒక కాలంలో మల్టిపుల్ రోస్ ఉన్నప్పుడు అది ఆ కాలం ఇస్తే ఎలా తీసుకుంటుంది? ఒక కాలంలో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం వెల్కమ్ అని ఇచ్చాం కదా, ఓకే, అక్కడ కాలం నేమ్ ఇది ఇవ్వాలనా ఇన్ కేస్? దాని ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కాలం నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం ఫస్ట్ నేమ్ ఇద్దామా, FIRST ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఫ్రమ్ డ్యూయల్గా ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ కదా. ఓకే, ఎక్కడైతే మనకు ఆ 2 ఉంటాయో, డేవిడ్ ఏదో ఉంది కదా, మాన్యువల్ జోస్ ఏదో ఉంది, జోస్ మాన్యువల్. సో లెట్స్ ప్రింట్ ఫస్ట్ నేమ్ యాజ్ వెల్. ఓ చాలా ఉన్నాయా, ఓన్లీ మాన్యువల్, ఓన్లీ జోస్ మాన్యువల్కి మాత్రమే వస్తుంది ఇది. ఓకే, మాన్యువల్ జోస్ ఉంది కదా, దానికి మాత్రం డబుల్ వస్తుంది. కనెక్ట్ వచ్చేసి ఇట్లా కనెక్ట్ అయిపోయినట్టుంది. ప్రతిదానికి 2 వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో ఆడంకి ఆడం వచ్చింది, అలానా వచ్చింది. ఈ మాన్యువల్ మటుకు చాలా వచ్చినాయి. ఇది కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ, ఈ 2 రావాలి, బట్ ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయో నాట్ షూర్. ఓకే, కాలం లెవెల్లో అడగరు, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ అబౌట్ ద ఇంటర్వ్యూ పర్పస్. ఇది రియల్ టైంలో మనం చాలా తక్కువ వాడతాం. ఓకేనా, ఇది లెవెల్ అన్నీ వాడేసి చాలా తక్కువ. సో యాక్చువల్గా దీని అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఈ 2 కాలమ్సే, జోస్ మాన్యువల్ అనేది. బట్ ఇవన్నీ మనం మేబీ క్రాస్ అయినట్టుంది, క్రాస్ జాయిన్ లాగా ఏదో అయినట్టుంది. సో ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం, 204 ఉన్నాయి. 102 ఏమో ఉండాలి కదా, 204 ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే, అట్లా ప్రతి దాంట్లో ఉంటే మేబీ ఇచ్చుకోవచ్చేమో, అంటే ప్రతి దాంట్లో 2 ఉంటే ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా?